Okay, hello students, and in this lectures we are discuss the next type of the theorem of perpendicular axis, and finding the moment of inertia of that object with a different rotated axis. In the previous lectures we are discussed the moment of inertia of that object, then they have two parallel axes, and this is the formula of which are discussed in the previous lectures. The moment of inertia of that object around the axis, which around the any axis, is equal to the moment of inertia of that object around the axis which are passing through the center of mass of that object, or the sum of this, sum of the moment of inertia of that object which are about the axis which are passing through the center of mass of that object, plus and the product of whole entire mass of that object into the square of distance between two parallel axes. This is all about the theorem of parallel axis. In this lectures we have discussed the second theorem, the theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. In this axis, in this theorem, we have some conditions to discuss in these lectures. या theorem discuss करण्याच्या अगोदर काही conditions पाहिजे की moment of inertia of that theorem will be discussed here. Then it is related to the laminar object. Laminar, it is plane object. Then three axes is mutually perpendicular to each other. Consider the three axes, that is these three axes. One is perpendicular to the pink chalks and another one is perpendicular to the or both chalks. This is the mutually perpendicular axis, and two are in the plane of that object and third one is a perpendicular to that plane. Two are is plane of that object and third one is a perpendicular that plane. This is the statement. This is the conditions. Condition. We must have three mutually perpendicular axes and two are in the plane, and third one is perpendicular to that plane. This is all about the theorem. And we are find the laminar object that is one of the leaf and any pages. कुठल्याही पद्धतीचा एखादा लीफ घेतला, त्या लीफचा आपण काय करू शकतो, रिंग असू द्या, लीफ असू द्या, त्याच्या लॅमिनार ऑब्जेक्टचा आपण काय करू शकतो, या थेरम अप्लाय करून मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो. Then the statement of the theorem, statement of the second theorem, that is theorem of perpendicular axis. The moment of inertia of laminar object, the mi, it means moment of inertia of laminar object about the axis I will treat it as same, which are perpendicular, which is perpendicular to plane of object is sum of एक असा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट लॅमिनार ऑब्जेक्ट कशाभोवती, अशा ऍक्सिस भोवती. ते ऍक्सिस कसा आहे, परपेंडिक्युलर त्या ऑब्जेक्टच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. त्याच्याभोवती जर आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर काढायचं म्हणलं तर सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया about two mutually
म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सेस. आणि अशा दोन ऍक्सिसचा सम करायचा आहे आपल्याला जे दोन्ही म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू द ऍक्सिस आहेत अँड दे आर दॅट इज एक्स अँड वाय अँड दे आर इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, in the plane of object. You must have to digest what I want to say here. समजत नसेल तर डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन नंतर आपल्याला पूर्णपणे जे काही डाऊट आहे क्लिअर होऊन जाईल. दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट around the axis which are perpendicular to that or plane of that object is equal to या दोन ऍक्सिस जे रिमेनिंग ऍक्सिस आहेत आणि जे दोन्ही देखील मस्ट हॅव टू परपेंडिक्युलर टू इच अदर, अशा पद्धतीने हाच आपल्याला थेरम आहे. देन एक मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन्स, ते तिन्ही कॉन्करंट असायला पाहिजे. कसं आहे? कॉन्करंट. दे मस्ट थ्री ऍक्सिस आर कॉन्करंट. कॉन्करंट इट मीन्स दे ऑल आर मीटेड ऍट द सेम पॉइंट. एका पॉइंट मध्ये काय व्हायला पाहिजे? ते मीट व्हायला पाहिजे. ओके, लेट्स डिस्कशन द प्रूफ ऑफ दॅट थेरम, perpendicular axis theorem. The discussion, that is proof. हा theorem आपल्याला proof बघायचा. ओके, consider CDR, it means consider a laminar object, that is a laminar object or a laminar rigid object. Consider a rigid laminar object or any object which are rigid and laminars, which is able to rotate around or about three mutually perpendicular axes. Axis. This is first conditions. एक असा ऑब्जेक्ट आपल्याला घ्यायचा आहे, त्याची ॲबिलिटी अशी असली पाहिजे की ते तिन्ही म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस सोबत कसं व्हायला पाहिजे? रोटेट व्हायला पाहिजे. द ऍक्सिस इज एक्स, वाय अँड झेड. हे तीन ऍक्सिस आहेत, त्या तिन्ही म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहेत. देन एक्स वाय आर इन द प्लेन, सांगितलेलंच आहे. X and Y are in the plane and Z axis is perpendicular to the plane of object. हे दोन ऑब्जेक्ट आहेत, जे X आणि Y हे दोन ऍक्सिस आहेत. हे दोन्ही ऍक्सिस कसं असायला पाहिजे? आय वांट टू ड्रॉ टू डायग्राम हियर. दिस इज माय ऑब्जेक्ट, लॅमिनार ऑब्जेक्ट आहे. या ठिकाणी एक पॉइंट आहे. आय विल ट्रीटेड द पॉइंट ओ हियर. या पॉइंट पासून मला तीन परपेंडिक्युलर ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इच अदर कॉन्करंट आहेत, म्हणजे त्या ठिकाणी पॉइंट ओ ला मीट करत आहेत. देन द फर्स्ट ऍक्सिस आय विल ड्रॉ हियर, दॅट इज ऍक्सिस. हे एक ऍक्सिस आहे आणि ह्या ऍक्सिसला नाव देतो झेड. म्हणजे हा झेड ऍक्सिस जो ऑब्जेक्ट आहे, प्लेन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे. देन आय विल ड्रॉ अनदर remaining two axis of rotations, that is one is here and another one is here, and this is x and another one is remaining one is y. हे तीन ऍक्सिस आहेत आणि तीन ऍक्सिस तिन्ही एकमेकाला कसे आहेत? परपेंडिक्युलर आहेत. ओके, तर all three axes are perpendicular to each other. Then what happens? It is the next step. आपण जे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये केलेलं होतं तेच आपल्याला या ठिकाणी करायचं. जर एखाद्या ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर फाइंड आउट करायचं असेल तर एक असा पार्टिकल कन्सिडर करावा लागेल, एक असा पॉइंट कन्सिडर करावा लागेल त्या ठिकाणी काहीतरी त्या पार्टिकलचा मास आहे. ठीक आहे, ते देखील आपण या ठिकाणी कन्सिडर करू. कन्सिडर ए मास एलिमेंट. CDR it means consider a mass element. Consider a mass element that is dm at any point of p. any point कुठला कन्सिडर केला आपण? या ठिकाणी पॉइंट p कन्सिडर केला
on the object, on the laminar object, on the laminar object. ठीक आहे. या ठिकाणी एक पॉइंट P असा कन्सिडर केलेला आहे. या ठिकाणी एक पॉइंट P कन्सिडर करतो. दिस पॉइंट इज मस्ट बी पॉइंट P. आणि then I will be drawn the perpendicular line or drawn the normal on the each axis. प्रत्येक ऍक्सिस वर काय केलेलं आहे, या पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट P, या पॉइंट P पासून प्रत्येक ऍक्सिस वर काय केलंय, नॉर्मल टाकलेलं आहे. देन जेव्हा त्याच्यावर नॉर्मल टाकतो, नॉर्मल टाकल्यानंतर या जेव्हा पॉइंट मीट होतात त्या पॉइंटला देखील आपण काहीतरी एक नाव देऊयात. ठीक आहे. देन दिस पॉइंट इज ट्रीटेड ॲज N and this is a M. ठीक आहे. M आणि N हे दोन पॉइंट आपल्याला ट्रीट केलेलं आहे. जी काही डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन्स आहेत त्या ठिकाणी आपली, आणि दिस the Pn is equal to the axis of x, small x. हा डिस्टन्स आहे small x. This is axis of x axis आहे, आणि हा जे काही डिस्टन्स आहे this is small x, म्हणजे Pn is equal to small x. Small x. Then Pm is equal to, this is parallel to this, आणि हे दोन्ही पॅरलल आहेत. दोन्ही पॅरलल आहेत आणि त्याचबरोबर यांच्या जे काही डिस्टन्स, ह्या दोन्ही लाईन्स पॅरलल आहेत. देन ही जी डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स कसं आहे, इक्वल असायला पाहिजे. दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू दिस अँड दिस वन इक्वल टू, अशा पद्धतीनं जे पॅरलल आहेत, पॅरलल लाईन्स आहेत, आणि किंवा पॅरलल दोन चार पॅरलल लाईन्स जॉईन करून एक रेक्टँगल तयार झालेला आहे, आणि त्या रेक्टँगलच्या समोरची बाजू कशा असतात, इक्वल असतात. तर त्याच पद्धतीने दॅट इज Pm इज इक्वल टू स्मॉल y. हा आहे स्मॉल y आणि हा आहे स्मॉल x. देन Pm इज इक्वल टू स्मॉल y. देन दिस इज द परपेंडिक्युलर. हे एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत, नॉर्मल आहेत, म्हणजे हा कसा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. तर आपल्याला OP हा डिस्टन्स कसा फाइंड आउट करायचे. देन ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत आणि ह्या दोन पॅरलल आहेत. त्या ठिकाणी ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत, त्याचबरोबर त्या दोन लाईन पॅरलल आहेत. म्हणजे एक जर असा लाईन जर मी ड्रॉन केला and this must be perpendicular to each other, then हा x आहे आणि हा y आहे. ओके. किंवा हा y आहे आणि अनदर वन इज x, काही बी असू शकते. दिस y आहे आणि हा काय आहे, x आहे. तर युजिंग द पायथागोरस थेरम, द सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ टू डिस्टन्स of a rectangle triangle is equal to the square of third length, that is hypotenuse, the square of hypotenuse. Then OP square is equal to OP square. OP काय असणार, इट इज अ डिस्टन्स. हा काय केलं, परपेंडिक्युलर कशावर केलेलं आहे, z वर केला. z हा परपेंडिक्युलर ऑफ द प्लेन आहे, बट दिस डिस्टन्स इज मस्ट बी z. OP इज इक्वल टू काय असणार, दॅट इज z. OP इक्वल टू z. हा टोटली थर्ड पॉइंट झालेला आहे. देन the z square is equal to x square plus y square, and z is equal to under root x small x square plus small y square. डिस्टन्स x आणि y हे डिस्टन्स आहे, त्याच्यावरून दोन्हीचा जर स्क्वेअर केला असेल आणि हा डिस्टन्स काय असणार, दिस मस्ट बी डिस्टन्स y आणि x, दिस इज x, देन दिस डिस्टन्स इज x असणार आहे, आणि हा डिस्टन्स एक आहे, दिस मस्ट बी y. देन x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर इज इक्वल टू हा असणार आहे z स्क्वेअर. देन z इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस y. आणि तीन जे काही इक्वल लाईन भेटलेले आहेत, एक आहे x आहे, एक आहे y आणि एक x आहे, आणि एक रिमेनिंग y आहे, आणि थर्ड जो काय आहे अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर आहे. आणि कशापासून, ह्या डिस्टन्स dm पासून आहे. म्हणजे आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो. इफ Ix, Iy and Iz are the moment of inertia about the axis, x, y and z respectively. x, y, z respectively हे सोबत जे ऍक्सिस आहेत. तर आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, आपण फर्स्ट लेक्चर पासून डिस्कशन करत आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या लेक्चर पासून, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द समेशन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पार्टिकल. मास ऑफ दॅट पार्टिकल ते कसं आहे, एक p ह्या ठिकाणी पार्टिकल आहे, मास ऑफ दॅट पार्टिकल्स
into the square of distance between the axis of rotation. या ठिकाणी जर Ix हा ट्रीट केला असेल तर Ix हा आहे आणि जो डिस्टन्स फ्रॉम दी Ix हा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असणार आहे, and this point is P, the smallest particles, and having the mass किती आहे याचा, the mass of the point P is dm. Then that is the Ix is equal to integrations of, integration काय करायचं, समेशन होत आहे, then integrations of that is square कशाचा असणार आहे, या पॉइंट ऍक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे x ऍक्सिस पासून ते p पर्यंत जे डिस्टन्स असणार आहे तो डिस्टन्स आहे y, then y चा स्क्वेअर इनटू dm. दिस इक्वेशन नंबर 1 ट्रीट करू शकता. then I of y, second moment of inertia around the axis of rotation is y या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन्स आहे आणि त्या ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर या पॉइंटचा जे काही मास आहे dm हा सेम मास आहे आणि जो डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पर्टिक्युलर पॉइंट that is x आहे, then x square is equal to x square into dm. This is the moment of inertia, the third body. Then what about the axis, z axis कसं असणार आहे, ऍक्सिस ऑफ रोटेशन जर z असेल तर जे काही डिस्टन्स फ्रॉम द पॉइंट p टू द फ्रॉम द ऍक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टन्स ऑफ द पॉइंट p having this mass that is dm, having the element mass dm from the axis of rotation that is z is जे काही डिस्टन्स असणार z काय आहे, अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर आहे. देन y that is I of z is equal to integrations of under root x square plus y square into dm. ह्याचा काय आहे, स्क्वेअर आहे, x स्क्वेअर अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर चा होल स्क्वेअर इनटू dm. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ऍक्सिस z ऍक्सिस. त्या ठिकाणी काय आहे, that is I of z is equal to हा स्क्वेअर रूट आणि हा स्क्वेअर मस्ट बी कॅन्सल होईल आणि रिमेनिंग टर्म that is integrations of x square plus y square into that is dm. इंटिग्रेशन्स आहे, हा dm सेपरेटेड टर्म्स ला अप्लाय करू शकतो, करायचा आहे. that is I of z is equal to integrations of x square into dm plus remaining what is I will written below, it is y square into dm. हा दोन्ही समेशन्स आहेत. x square into dm is काय आहे, x square into dm is moment of inertia of I and y square of dm is a moment of inertia of the object around the axis of rotation which is axis x axis आहे. तर हे जे काय त्या ठिकाणी त्याचे व्हॅल्यू या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केला Ix आणि Iy, तर Iz is equal to Ix plus Iy, hence proved. Okay, this is all about the moment of inertia or the theorem of perpendicular axis. परपेंडिक्युलर ऍक्सिसचा थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला जे कंडिशन्स अप्लाय करावे लागते ते कंडिशन मोस्ट बी इम्पॉर्टंट आहे की लॅमिनार ऑब्जेक्ट असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर ज्या तीन ऍक्सिस आहेत, तीन ऍक्सिस परपेंडिक्युलर टू इच अदर, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर आहे असणं गरजेचं आहे आणि त्याचबरोबर ज्या दोन ऍक्सिस आहेत इन द प्लेन ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट असणं आणि थर्ड ऍक्सिस इज परपेंडिक्युलर ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर ती काय स्टेटमेंट होता, स्टेटमेंट the moment of inertia of the laminar object about the axis of rotation that is z is the perpendicular to the plane of that object is equal to the sum of moment of inertia about that two axes which are mutually perpendicular and they are present in the plane of that object, that is x and y. Then the statement is I of z moment of inertia अशा पद्धतीने आपण लिहिलेला आहे. देन प्रूव्ह करण्यासाठी एक छोटासा पार्टिकल आपण कन्सिडर केला, रिजिड पार्टिकल, लॅमिनार रिजिड ऑब्जेक्ट. दे कन्सिडर द लॅमिनार ऑब्जेक्ट एबल टू दी रोटेट अबाउट दी म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. तीन म्युच्युअल परपेंडिक्युलर ऍक्सिस सोबत ते ॲबिलिटी आहे रोटेट करण्याचं आणि तीन म्युच्युअली परपेंडिक्युलर ऍक्सिस आपण या ठिकाणी ट्रीट केला, ऍक्सिस x, ऍक्सिस y and ऍक्सिस z. देन x and y are in the plane and z is perpendicular to that, then they all are concurrent at the point O. तिन्ही कसं आहेत, concurrent आहेत at the point O ला. Then the moment of inertia, then they consider a small mass element at any point, that is त्या पॉइंट काय कन्सिडर केला आपण, p हा पॉइंट कन्सिडर केला आणि त्या पॉइंटला जे काही मास असणार आहे त्या पॉइंट तो मास आहे स्मॉलेस्ट मास, that is element mass dm. Then the pn is x. pn जो काही डिस्टन्स आहे, pn हा जो काही डिस्टन्स आहे हा पॅरलल आहे, या दोन लाईन्स पॅरलल आहे.
दॅट इज O फ्रॉम द Y अँड M टू P, या दोन्ही पॅरलल आहेत. जर दोन पॅरलल असतील तर त्याच्यामध्ये त्याला जर सेक्शन केला आणि त्याला जर रेक्टँगल तयार होण्याची काय साइड अपोजिट साइड जे काही बाजू असतात ते फ्रंट साइड जे बाजू असतात सेम असतात. त्याच पद्धतीने हा जो काय आहे O टू M म्हणजे स्मॉल x आहे, x ऍक्सिस वर असल्यामुळे आपण काय केलं तो स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द x ऍक्सिस दॅट इज स्मॉल x अँड दिस इज द O टू N द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ y ऍक्सिस दॅट इज स्मॉल y. आणि या अशा पद्धतीने आपण काय केलं PM कशा इक्वल आहे त्या देखील सांगितलेलं आहे. त्यानंतर पॅरलल म्हणजे समांतर. OP हा काय आहे Z आहे अँड युजिंग द पायथागोरस थेरम वी फाइंड द डिस्टन्स ऑफ Z फ्रॉम द पॉइंट P. Z ऍक्सिसचा जे काही डिस्टन्स आहे त्या पॉइंट P पासून किंवा पॉइंट P चा जो काही डिस्टन्स आहे फ्रॉम द ऍक्सिस Z which are perpendicular to the plane of that object that we find here. If Ix, Iy and Iz are the moment of inertia about the axis of rotation that is x, y and z respectively. तशा पद्धतीने काढला असेल तर आपण या ठिकाणी काय केलेलं आहे जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा जो काही डेफिनेशन आहे डेफिनेशन यूज करून अशा पद्धतीने आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट केला आहे दोन्ही ऍक्सिस अबाउट द ऍक्सिस. आणि थर्ड ऍक्सिस जे काही z आहे z चा स्क्वेअर, हा z चा स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर असणं गरजेचं आहे. याचा या ठिकाणी हा व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला आणि त्याचा स्क्वेअर केला. याचा स्क्वेअर केला असेल तर हा स्क्वेअर रूट आणि तो केलेला स्क्वेअर कॅन्सल होईल. या ठिकाणी कॅन्सल झालेला आहे. देन रिमेनिंग टर्म्स आणि इंटिग्रेशन काय केलं सेपरेटेड इंटिग्रेशन आणि मल्टिप्लाय हा dm जो काय तो सेपरेटली मल्टिप्लाय करून घेतलेला आहे आणि इंटिग्रेशन देखील सेपरेटली अप्लाय केलेला आहे. त्यानंतर हा एक सेम इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला दिसतात म्हणजे याचे राईट हँड साइड या ठिकाणी दिसतात त्यामुळे आपण लेफ्ट हँड साइड इक्वल करून या ठिकाणी फायनल आन्सर दिला. हेन्स प्रूव्ह. दिस इज आस्क अबाउट 3 to 4 marks in exam. This is most important. Okay, thank you.